Histórias do Velho Oeste, Não Faça Isso, por favor, Não Faça Isso, por favor, ele fica perto o suficiente para sentir sua respiração desacelerar. Sua mão se move direção ao cobertor. Ele enraizou sob ele e susurrou now. Por favor. Sua voz estava fina e seca, já desvanecendo enquanto os dedos de Caleb Hartman Ross avam a borda do cobertor enrolado ao redor de seu corpo. O calor de verão do sol do Arizona pressionava como uma mão em seu pescoço. Mas a pele dela parecia fria sob o pano. Caleb congelou no meio do movimento de levantar o cobertor. Sua respiração presa em algum lugar anterior e descrença. Ela estava deitada na parte de trás de uma carroça, estacionada sob o sol forte. A madeira sob ela escura como seu velho e sangue mais recente. Seu rosto estava pálido los rechados, sardas e destacando como manchas em papel branco. Quando o cobertor se moveu, ele viu hematomas florescendo ao longo de sua coxa. Amarelos e roxos, alguns frescos, alguns mais antigos, todos colocados por uma mão, que não se importava se ela vivesse. A curva de sua barriga era impossível de ignorar. Ela estava grávida o suficiente para que ninguém pudesse finger o contrário. E ainda assim, alguma havia deixado aqui fora como carga. A mão de Caleb apertou. Não no cobertor, mas na reva subindo por sua espina. Ele havia chegado a Tombstone naquela, manan para resolver papelada. Inspeção de marca, nada mais do que fazendeiro fazendo o que território exigias homem quizes mover gado sem problemas. O delegado Silas Crowley havia saído fremente, petido na estrela seu peito. E disquias in specie, eram fidas casa agora. Jaquos later as de gado estavam ficando alcedos. Caleb havia seguido por discutir com, distintivo neste país geralmente custava mais do que economizava. Agora ele estava quintal de terra atrás de uma pequena casa na periferia da cidade, olhando para uma mulher que parecia ter sido punida por respirar. Seus dedos agarraram sua manga, fracos mas desesperados. Não faça isso, ela sussurrou novamente, mais suave desta vez, como se as palavras fossem mais pesadas do que ela. Caleb olhou para a casa, depois para a estrada, depois de volta para ela. Seus instintos gritavam para ele dar meia volta, cavalgar duro, e trazer todo homem com conchif. Nincia de volta aqui. Mas ele balançou a cabeça devagar e cuidadosamente. Como se iria mover-se demais pudesse quebrar algo dentro dela. Se voc fazer barulho. Ela disse. Se voc chamar alguém, vai ficar pior quando votes for embora. Aquela frase tinha mais forte do que qualquer ameaça que Caleb havia ouvido negar. Ele havia visto homens moram alto e rápido, mas isso era algo diferente. Isso era uma mulher aprendendo a sobreviver silenciosamente. Caleb colocou o cobertor de volta no lugar. Não porque ele pediu, mas porque não suportava ver mais. Os olhos dela permaneceram em seu rosto, examinando-o. Medindo se ele era o tipo de homem que escutaria. Ou o tipo que decidiria por ela. Ele engoliu, sentindo o gosto de poeira e algo amargo. O que aconteceu com voc. Ela perguntou, voz baixa e firme como voc usaria com, cavalo assustado. Ela não respondeu imediatamente. Uma mosca pousou em sua bochecha e ela
Nano tua força para espant lai. Foi então que Caleb nodu acorda morada o ixo de carroçal. Não era para puxir. Nodosa, e gasto onde havia sido puxada e a morada. Algo seu pido se movu, lento e perigoso. O delegado Crowley saiu para a varanda. Chapio inclinado para trás. Manos relaxadas como se tudo isso fosse perfeitamente normal. Bom dia Hartman, Ildis. F. Sil como conversa sobre café. Inspisa as quais terminadas. Caleb now olho para el. Mantive as olhos na muller. Il efeco as della quando ouviu a voz do marido. Silas Crowley se proximo. Bodas as magando o cascalho. E apoia uma mono na lateral de carroça. Ila este doente. Il dis. Balanceando a cabeça como se fosse. Inc modo como qual havia sido sobrecarregado. Quando isso faz, homem se perguntar. Caleb finalmente se virou. Perguntaro quo. O pergunto Silas Sario e o sorriso não alcançou olhos. Se uma coisa pertence a voc. Il dis. As palavras ficaram ali. Pesadas de significado. Caleb entendeu. Então isso não era sobre disciplina ao temperamento ou mesmo crueldade por si só. Isso era sobre vida. Sobre homem que pensava que propriedade se estendia. O sang e do respiração. E que punia qualquer coisa que amias a sua certeza. Caleb sentiu sua mão derivar para baixo direção ao cabo de seu revólver. Il já podia ver como isso terminaria se desas. Some curdo, corpo caindo, uma mulher gritando ou talvez nem tendo a força. Uma forca depois algum lugar publico. Porque que as coisas se equilibravam aqui. Foi então que a mão dela apertou novamente. Surpreendendo-o com a força que ainda lhe restava. Não. Ela disse mais claramente agora mais firme. Por favor. Seus olhos estavam abertos fixos nos dele, não implorando por misericórdia, mas por contenção. Naquele olhar Caleb viu medo sim, mas também se calculou. Ela não estava pedindo para el salvar seu orgulho. Ela estava pedindo para el não fazer uma escolha que destruiria tudo que vis depois. Silas observou a troca, sua mandíbula apertando, seu sorriso desaparecendo. Volk termina de olhar Hartman. Il disse, Caleb se endireitou, medido. Il asna uma vez como, homem engolindo algo amargo, em especial este bo. Il disse, Silas riu satisfeito, voltou para a casa. Caleb ficou onde estava por mais momento. A mulher abriu os olhos novamente. Havia alivio ali, misturado com algo mais escuro. Arrependimento, talvez, de que esta fosse a túnica maneira que ela conhecia de permanecer viva. Caleb montou seu cavalo e saiu do quintal sem olhar para trás. O som de carroça rangendo atrás dele, seguindo-o pela estrada. O sol não havia se movido, mas o dia parecia diferente agora, mais pesado. Il disse a si mesmo que havia feito a coisa certa. Il disse a si mesmo que haveria outro caminho, mas quando Tombstone voltou tu vista, el não cavalgo como homem procurando briga. Il cavalgo passando pelo barrelho, passando pelas almapadas, e continuou indo. Il não queria Crowley vendo o direito o xerife enquanto as hematomas ainda estavam frescos em sua mente. Uma pergunta se estabeleceu em sua mente, afiada e implacável. Quando ele segura a corda,
Adewandum homum poter para salvar uma vida. Semperter sua pria alma. Caleb non au diminu a velocidade de seu cavalo et ache tombstone estivessa uma bo dist nucia atras del. A estrada se estendia plana e pálida, calar Rolando della Mondes, o tipo de calar que faz homum repensar cada pensamento quitive. Il continuava vendo o rosto della, now as hematomas primero, embora aquils permanecissem com el. Mas a maneira como ela olhou para ela quando disse, por favor. Isso não era apenas medo. Isso era uma mulher fazendo contas em sua cabeça, contando quantas maneiras o dia ainda poderia terminar mal, e escolhendo a que das menos. Caleb havia vivido tempo suficiente para reconhecer aquele olhar. Ele havia visto homens de uniforme, que sabiam que a carga forraria, mas foram mesmo assim. Ele havia visto trabalhadores de rancho, que ficaram coidos por uma verdade, alta las custaria o emprego. Ainda assim, estava errado em seu estômago. Ele chegou a seu rancho perto do Rio San Pedro no meio da tarde. Os chopos mal se moviam. Até o vento cansado demais para discutir com o sol. Caleb desceu devagar. Suas articula, lembrando de quando era mais jovem. Depois ficou ali mais tempo do que o necessário, olhando para o nada. Ele disse a si mesmo para deixar para lá. Ele disse a si mesmo que ela não era sua responsabilidade. Ele disse a si mesmo que entrar na casa de outro homem e no casamento de outro homem, e especialmente com distintivo, era como homens decentes eram enterados. Mas as palavras não colaram, naquela noite, o sono veio trecos curtos. Toda vez que ficava os olhos, via a corda amarrada o ixo de carroça. Ele viu o quão cuidadosa ela havia sido com sua respiração. Ele via a maneira como o delegado Crowley sorriu como homem que já havia decidido como o mundo funcionava e não via razão para mudar-lo pela manhã. Caleb sabia que não havia terminado com isso, mesmo que ainda não soubesse como seria o fito. Caleb havia aprendido algo sobre cidades como Tombstone. Homem podia se fazer matar de duas maneiras. Ele podia secar, rápido ou podia falar demais. Então ele manda suas perguntas pequenas e seus olhos bem abertos. Ele se fez tutilum lugares ondas homens beixavam a guarda. Ele comprou rodadas. Ele não bebeu. Ele ouviu a maneira como as pessoas diziam o nome de Crowley e a maneira como evitavam dias. Lo completamente. Não era medo como medo de cascavel. Era o tipo cansado. O tipo que as pessoas carregam quando já reclamaram antes e nada mudo. Na estrada para Benson. O calor o segura como uma de vida. E a terra vazia o lembrava. Do clo territorio fazia com qualquer que ficasse para trás. E ele continuava pensando naquela corda no ixo. Não porque era dramatico, mas porque era prático. Homem como Crowley. Não amarrava uma corda para mostrar. Ele amarrava porque funcionava. Caleb disse a si mesmo que estava apenas rindo fados. Mas suas mãos continuavam apertando, as rads toda vez que imaginava ele tentando respirar sob aquele cobertor. Vox ava a se perguntar, que tipo de homem ele havia se tornado. O tipo que cavalga embora e chama isso de sabedoria. O tipo que cavalga de volta e chama isso de dever. Nenhum dos dois parecia limpo.
as pesos now dizem isso im voz alta no territ rio. Ves vezes voc escol enter duas estradas aretas e res aparatur escolhido aquila, queo dixa dormir depois. Quando a estrada de Benson entruum vista, Caleb geo sabia qui isso era mayor do qui casamento room. Homum room podia machucar uma muller. Sistema ruum podia machucar uma cidade inteira, no dia seguinte, el cavalgo para Benson. Sempressa, now como homum perseguindo problema, mas como algoem com negocios qui ninau podium ser ignorados. Benson era mais quieta do que Tombstone. Menos barulho, menos olhos que faziam perguntas por sport. Il peruim uma pequena pensao perto dos trelos. O tipo de lugar onde pesos passivum, e nem sempre diexavam suas historias para trás. A mulher que administrava olho uma vez, le café sem perguntar. Voc pris home qui dormiu mal. Ila dis, il sorio fino. Astu ficando bom nisso. Il fez perguntas casuais, nada afiado. Ila havia visto uma jovem mulher passar alguns meses atrás. A mulher semiciru as olhos por momento, depois finalmente disse su nome. Maggie. Cabello castanho, olhos claros. Se carregando cuidadosamente. A mulher hesitou apenas o suficiente para responder tu pergunta. Fico por curto período ela disse. Trabalhou na cozinha. Tipo quieta. Saiu percendo para do que chegou. Isso foi suficiente. Caleb agradeceu e saiu de volta. As piezas começaram a se alinhar. Firmes e claras, naquela noite, de volta ao rancho, Caleb now se sentou para descansar. Ele caminhou su curl com uma lanterna, verificando por dias que já estavam trancados. Ele passou a mão ao longo do poste cerca e sentiu marcas de aranjal frescos, como se algo tivesse sido arrestado perto, depois puxido para longe. Poderia não ter sido nada. Poderia ter sido tudo. E assim que o problema funciona. Nunca se anuncia. Apenas dixa pequenos sinais e espera para ver quem nota. Ele encontrou su capataz perto da sala de arreios e fez uma pergunta. Alguém tem cavalgado a linha sul depois de esquecer. O capataz do de ombros e disse não. Now que ele tivesse visto, mas ele não encontrou os olhos de Caleb quando disse isso. Caleb arquivou isso também. Homum não desvia o olhar a menos que esteja escondendo algo ou com medo de algo, ou ambos. Caleb pegou a marca desleixada que havia visto perto do rio e a desenhou pedaço de papel. Apenas uma forma espera. Depois puxu sis pre-prios papéis de marca e comparou as linhas. Perto mas não exatamente. Essa era o truque. Uma pequena mudança que poderia transformar su gado na historia de outra pessoa. Ele pensou nas palavras de Crowley. Papelada pode dizer o que voc precisar que ela diga. De volta de guerra. As homens chamavam isso de estrada agia. E aqui fora elas chamavam de lai. Ele sentou sua varanda com uma lanterna baixa e ouviu cavalo longe no escuro. Apenas não vindo rápido. Apenas passando como homem verificando distância. Caleb nunca viu o cavaleiro, mas sentiu a mensagem de qualquer maneira. Crowley já estava alcançando, já testando, já decidindo quanto Caleb desistiria antes de quebrar. Foi então que Caleb entendeu o perigo real. Crowley não a pegar uma fixa de terra e parar. Homem assim nunca para.
Il continua pagando a te, qui algum finalmente fic parado e diga now. E si caleba dizer now. Il tenequi escolero momento. Porc momento arredo now casteria apenas su rancho. Casteria a vida della. Di volta o rancho. Caleb verifica su guido. Caminho a linha de cerca. Fazes coisas qui fazendero faz quando está pensando profundamente. Il no tu. Marcador fora do lugar perto da margem do rio. Uma marca qui amada deslixadamente quais descadadamente. Não pertencia a el. E não pertencia a nenhum vizinho que el conheces. Foi então quo outro sapato caiu. O delegado Crowley-Nalio estava inspecionando por ladder as de gado. Il estava estabelecendo bases. Homem com distintivo não precisava rubar diretamente. Il apenas precisava barrar as linhas. Fazer gato honesto perser question vel. Fazer homens honestos perserum culpados. Caleb percebiu então que a mulher na carroça estava apenas presa por marido. Ela estava presa por sistema que já havia decidido seu valor. Naquela tarde, Caleb cavalgou para Tombstone novamente, cuidadoso desta vez. Il manteve su chapéu baixo, sua boca fechada, e suas orelhas abertas. No saloon. Il ouviu o nome de Crowley mais de uma vez. Não falado gentilmente, nem falado abertamente também. Homem que aplicava regras diferentes dependendo de quem estava pagando. Homem que gostava de sua autoridade simples e seu temperamento descontrolado. Caleb sentiu como uma cerveja que mal tocou. Ouvindo. Il riu quando era esperado. Il manteve as mãos na mesa. Sem razão para dar, show a Crowley ainda. Quases bearer no prio Crowley logo do lado de fora da porta. O delegado olhou de cima a baixo. De volta tão cedo, Hartman. Il disse. Caleb de ombros. Paplatem gido de seguran homem. Crowley sorio. Coisa engraçada sobre papelada. Il disse. Ela pode dizer o que vou pressar que ela diga. Caleb no como se tivesse aprendido. Muito tempo quando mandara boca fechada. Eles se separam sem outra palavra, mas algo havia mudado. Crowley sabia que Caleb estava pensando. Caleb sabia que Crowley estava observando. Naquela noite, Caleb tomou uma decisão. Não uma alta, não uma corajosa, pelo menos ainda não. Il decidiu esperar aprender, for onde estivamos rechaduras antes de tentar for, or qualquer coisa aberta. Pork entrar de cabeça, não havia ajudado ela ontem. E não a ajudaria a também. Il sentiu sua varanda enquanto o sol caia baixo. O su ficando de cor de cobre velho. Algum lugar aquil metros de dist nascia uma mulher jazia sob, cobertor uma carroça, cantando horas vez de sonhos, Caleb levantou sua exi cara. Agora tinha como algo mais forte do que café. A savaki chegou de aqui. Il disse calmamente, fique comigo pouco mais. Se essas velas histórias são sua companhia, inscreva-se e fique comigo. Acomode-se. Tomam gol do que estiver sua exicara. Me diga que horas são. Onde voc esta, e de onde voc este ouvindo, porco que acontece a seguir. E onde esta historia para de ser simples, e começar a pedir algo de volta dos homens que ouvem. Caleb não fez su próximo movimento imediatamente. Essa foi a parte mais difícil. Homens de sua idade foram criados para agir, não esperar.
Ia espero coroia perdu, que qualquer decisida ruum jamais havia fido. Por 3 dias. Il fica perto de su rancho, concertando o quando precisava de concerto, cavalgando linhas de cerca que já estavam ridas, dizendo sus mimas ocupadas enquanto sua cabeça trabalhava. De vez em quando ele se pegava vendo por algo quando estava lá. Uma carroça, batidas de cascos, grito carregado arado no vento. Nada veio. Na cordaman, cavaleiro apareceu logo apis o nascer do sol. Rapaz jovem, mal velho o suficiente para se barber sem se cortar. Cavalgando, cavalo emprestado e segurando su chaplo como se não tivesse certeza de que merecia. Il disse o delegado Crowley o enviou. Disse que havia conversas sobre rubo de gado perto do rio. E Crowley queria ver e dar uma olhada pessoalmente. Caleb agradeceu. Do lugar para a viagem de volta e ouviu embora. Isso era Crowley estando acerca. Não do tipo de madeira do outro tipo. O meu dia. Crowley chegou sozinho. Sem pressa sem conversa de distintivo. Apenas homem cavalgando como se fosse dono da terra sob as botas de Caleb. Eles caminharam pelo rebanho juntos. Devagar quietos. Crowley apontou rastros que poderiam ter sido qualquer coisa. Caleb aceno como se estivesse vendo pela primeira vez. Eles pararam perto do rio onde tinham permanência macio. Crowley seguiu escovou a terra de lado como mão. Aquila marca de novo a deslizada. Coisa engraçada, Crowley disse. Algumas dessas marcas estão comes. Ando aparecer mudo question vez. Caleb sentiu a armadilha sufocando. Il manteve sua voz uniforme. Gato se move. Macantes todo verão. Crowley se levantou limpando as mãos. Com certeza acontece. Seria uma pena se papelada não combinasse com o calista equifora. Il dixo isso a sentar. Então fazer a ferda. Não alto, não ameaçador. Uma fixa de terra perto do rio. Uma assinatura, entendimento silencioso. Troca. Crowley disse que garantiria que ninguém incomodasse Caleb. Não sobre o gado, não sobre mais nada. Caleb sabia exatamente o que isso significava. Significava que a mulher na carroça seria permitida a médico. Significava que a corda poderia ser. Significava que Crowley ainda dormiria tranquilo. Caleb pediu tempo. Crowley sorriu como homem já pagou. Naquela noite Caleb serviu-se uma bebida e encarou o papel que Crowley dixo para trás. Il pensou na guerra novamente, ordens que permitiam segurança, e entregavam covas. Il não gostava de barganha. Il apenas gostava da ideia dela ver médico mais do que gostava de seu próprio orgulho. Pela mão il assino. Sua casa. Aquila assinatura parecia terminar o problema. Seu estômago, parecia pisar uma armadilha que ele havia ajudado a armar para si mesmo. Il cavalgou para a cidade, entrego de volta sem cerimônia. Crowley mal olhou para ela. Votes fez a coisa certa. Il disse. A maioria dos homens não faz. Caleb cavalgou embora como gosto de cinzas sua boca. 2 dias depois, o problema veio de qualquer maneira. Trabalhador de rancho rio abaixo irrompiu na terra de Caleb perto do anoitecer. Disse que o gado estava faltando. Disse que Crowley e 2 outros tinham sido
Vistas perdo de Charleston na noite anterior. Pela manhã, o rumor estava todo lugar. Caleb Hartman estava envolvido rubo de gado. Equal papelacionado now o pertigo. Marcuo, 8 à tarde, dois delegados cavalgaram. Crowley fica para trás observando de longe. Lyles leveram Caleb sem drama. Apenas ferro seus pulsos e uma caminhada, que parecia mais longa do que deveria. A cela estava quente. O banco lascado. Ninguém fez perguntas. Naquela noite, alguém atingiu com força suficiente para deixar uma mensagem. Não há o suficiente para deixar marcas que alguém admitiria ver. Caleb ficou acordado depois. Olhando para o Tito, pensando sobre o papel que havia assinado, pensando sobre como era fácil acreditar, que Vok poderia comprar paz de homem que nunca a quiz. Enquanto Caleb sentava no escuro, a carroça voltou. Maggie estava fraca demais para discutir, mas não fraca demais para notar padres. Crowley disse que era ar fresco. Ela sabia que era control. O cobertor foi volta dela novamente. A corda permaneceu. Ela encarou suyo até seus olhos ardram. Mais tarde, ela ouviu dentro, se movendo bruscamente, singando por nada. O som de alma garrafa posta com força demais. A casa fica clara, Maggie esperou. Respirando através do fogo seu lado, e saiu da carroça apenas o suficiente para alcançar a porta aberta. Seus dedos se ficaram livro resmau, deixado descuidadamente na mesa. Como se ele tivesse esquecido que qualquer outra pessoa no mundo podia ler. Ela o arrastou de volta centímetro por centímetro, escondo o sob o cobertor e congelou quando as botas dele rangeram na varanda. Ela não lumido, apenas o suficiente. Nomes, datas, marcas reescritas. Dinheiro se movendo como se tivesse su próprio rastro. Mais tarde, quando uma molar de Benson chegou com suplementos, Maggie passou adiante com olhar que dizia mais do que palavras poderiam. De volta da cela, Caleb ouviu botas param do lado de fora de sua porta. Relaxado, coisa engraçada, Crowley disse, sobre fazer favors. As pessoas esperam mais. Caleb olhou para el devagar. Geralmente como funciona. Crowley se inclinou mais perto. Eu ficaria quieto se fosse Vok. Est negi se o tem jeito de se terminar sozinho. Crowley foi embora. Caleb fechou os olhos. Ele havia terminado algo tudo bem. E ele estava apenas começando a entender o custo. Porque algum lugar entre aquele papel assinado e esta cela, uma linha havia sido cruzada. E o próximo movimento decidiria se ela ficaria cruzada para sempre. A manhã veio sem misericórdia. A porta da prisão abriu antes que o sol tivesse queimado o frio de pedra. E Caleb foi puxado para os pés sem uma palavra. Nenhuma acusação foi lida. Nenhum nome falado. Apenas uma caminhada através do quintal. Por já subindo. O cheiro de sorri ferro velho pendurado no ar. Crowley estava afastado para lado. Chapio bexo. Observando como homem verificando o tempo antes de uma longa cavalgada. Caleb entendeu então que isso não era sobre li. Era sobre pressão. Eles o queriam cansado, confuso, disposto a dizer algo descuidado apenas para fazer parar. Eles o questionaram de maneira medida. Onde Vok estava na noite em que o gado desapareceu.
por quei sua marca aperçu errata perda do rio. Quem mais tinha acesso tu sua terra. Caleb respondeu simples e curto. E não discutiu. E não explicou. Il sabia melhor do cuidar homem como Crowley qualquer coisa para torcer. O meio dia eles o imperam de volta para a cela. Sem comida. Uma caneca de lata de uga. O calor se instalou como se planjas ficar. Caleb se encostou na parede e respirou pelo nariz, cantando batidas cardíacas. Il havia aprendido este truque a muito tempo, te tard uma voz familiar flutuou pelas grades. Fazendeiro de estrada acima. Velho amigo. Il não olhou Caleb nos olhos. Il disse que estava arrependido. Il disse que as pessoas estavam falando. Il disse que talvez Caleb devesse considerar deixar as coisas em paz. Foi então que Caleb soube que a rede era mais ampla do que ela pensava. Enquanto isso, lá atrás de casa na periferia da cidade, o mundo de magia havia encolhido a comprimento da comida caroça. Crowley havia arrestado para mais perto do galpão agora, onde menos olhos passavam. A corda permaneceu amarrada. O cobertor permaneceu fino. Cada movimento enviava lembrete afiado atrás de seu corpo de que ele estava ficando sem força. Crowley even tu às vezes quieto, tis vezes com raiva, sempre observando-a como se ele pudesse desaparecer se ele piscasse. Naquela noite, a mulher de Benson veio novamente com suprimentos. Crowley fica mudo perto. Fez muitas perguntas, mas Maggie conseguiu deslizar o livro, razão nas manos de Muller, embrulhado em pano, escondido entre potes e camisas de bredas. Sem palavras, apenas olhar, a Muller na uma vez. Isso foi tudo que foi preciso. De volta do cidade. A chance de Caleb veio da maneira que as chances muitas vezes vêm em lugares como este. Mas não limpa, não justa. Bado foi jogado na cela ao lado dele depois de esquecer. Homem barulhento, homem descuidado que falava demais. Entre cigamentos e risadas, ele deixou escapar nome ligado a Crowley, nome ligado a carga movendo-se através de Benson, Caleb ouviu arquivo. Mais tarde naquela noite, botas param do lado de fora de sua cela novamente. Não Crowley desta vez. Era delegado que Caleb havia conhecido anos atrás. Homem com olhos cansados e uma claudicação que nunca quero direito. Caleb o havia puxado de sob uma caroça tombada uma vez, quando ninguém estava olhando e ninguém estava marcando pontos. O delegado deslizou perto das grades e manteve sua voz baixa. Crowley está arquivando papiers o amanhecer. Ele disse, uma vez que aquela tinta secar, voc não vai ser daqui vivo. Caleb segurou seu olhar. E tal por me ajudar.